يطلق عليها النيوكلياي. إذا كانت بالبيرفرال نيرفس سيستم راح يطلق عليها الجانجليون. Generalization of the motor path. Typical descending pathway consists of a series of two motor neurons. احنا عندنا بالحقيقة سلسلة من descending pathways تتكون من جزئين، upper motor neuron والlower motor neuron. احنا ما حاسبين هنا أيضا اللي هي الانتر نيورون أو الاسوشيشن نيورون اللي تصير بين الupper والlower motor neurons. الابر موتور نيورون اللي هي تكون عاده بالسنترال نيرفس سيستم، اللي تكون بداياتها بالسيربرال كورتكس او بالبرين ستيم او بالسيربيلم. هذني بدايات هاي الخلايا راح تنتقل عن طريق الاكسنز مالتها، راح يسوي لي تراكت. هاي التراكت راح تنزل بالسباينال كورد. هنا راح يصير بعدين الكونكشن ويا اللور موتور نيورونز اللي هي بالحقيقه راح تبدي من السنترال نيرفس سيستم، بعدين راح تطلع اذا كانت سباينال نيرف راح تطلع ك يعني الانتيريور هورن تطلع كسباينال نيرف، او اذا كانت بالبرين ستيم فراح تطلع ككرانيال نيرفز. احنا نعرف انه الكرانيال نيرفز هي بيرفرال نيرفس سيستم لور موتور. زين، يعني ورا من النيوكلياي مالت الكرانيال نيرفز اللي موجوده بالبرين ستيم راح تكون هذه تعتبر لور موتور نيورون. هاي الخلايا تتكون عاده من الفا موتور نيورون. هاي النيرف نوعها هو نوع، طبعا اكو انواع متعدده، هذا النوع هو اسمه الالفا اللي هو يكون عاده الموتور موجود بالانتيريور هورن مينلي اوف ذا سباينال كورد، اللي هو نفسه هذا اللي يتعرض للاصابه في حالات البوليومايلايتس. مثلا الفيروس هذا يهاجم هذا النوع من النيرف، وبالتالي راح يصير هذا الفلاك باراليسيس او اللي يسمى البوليومايلايتس ديزيز. make up the spinal and the cranial nerves هذه عرفناها. الupper motor neuron classification هنا according to where they synapse in the ventral horn. اكو يصيحوا له الميديال، عندنا الميديال واللاترال activation system. الميديال activation system اللي هو له علاقه بالpostural and girdle muscles. اللاترال activation system اللي هو له علاقه ويا distal located muscles اللي تستخدمها انت بالفاين موفمنتس. اكو نون سبيسيفيك activating system اللي هو له علاقه بالرفلكس ارك، local reflex arc. The cell body is organized into motor neuron pools. عندنا longitudinal columns spanning 1 to 4 segments. هنا تذكرون احنا من اخذنا الاسندنج تراكت، بالاسندنج يصير مرات هذا الساينابس او الكروسنج، يعني مرات يعبر منطقه واحده او منطقتين او اكثر او حتى 8 مناطق segments. يعني هنا عاده من 1 إلى 4 segments. ال two axes of organization اكو proximal to distal واكو عندنا flexor to extensor rule. هاي two rules اللي هو البروكسيمال عاده هو يكون ميديال، يعني النيرفز اللي نازله تروح للبروكسيمال بارت تكون باتجاه الميديال، والنيرفز اللي راح تروح للديستال بارت تكون عاده وين؟ باللاترال. كذلك الفلكسر والاكستنسر. الفلكسر عاده تكون دورسال ان لوكيشن، في حين الاكستنسر راح تكون ventral. Segmental interneurons follow the motor neuron organization، يعني هذا البروكسيمال ديستال organization. The propriospinal interneuron have axonal distribution that reflect their location، يعني الميديال هو long تكون والlateral تكون short. Pyramidal tract. البيراميدال تراكت شنو هذه؟ هذه اللي تجينا من البيراميدال سيلز. البيراميدال سيلز هي طبقه موجوده بالسيربرال كورتكس، لها علاقه بالموتور اكشن اللي تكون complex and precise، يعني fine movement. هاي تجينا من السيربرال كورتكس. الموتور cortical area affects motor output عن طريق direct corticospinal pathways، هاي اللي تروح مباشرة، والindirect يعني cortex brainstem spinal pathways، هذا اللي يسمى extra pyramidal system. Most of the cortical command is further processed by subcortical أو supraspinal centers، يعني لها فد
كنترول اخر هنا يصير يسموه سب كورتيكال، يعني ورا ما تطلع من الكورتكس اللي عازات هنا يصير ايضا بها بروسيسنج او سوبرا سباينال كورت سنترز. Pyramidal system يتميز بانه الابر موتور نيورونز هي 75 الى 85% decussate in the pyramids. The remainder decussate near synapse with lower motor neurons. يعني بصورة رئيسية معظم هذه الخلايا راح يصير بها decussation بالبيراميد، الباقي راح يصير بها distal decussation. Most synapse with association أو interneurons in the spinal cord centrally gray. Only the largest corticospinal fibers synapse directly with the motor neuron. يعني هنا اكو خلايا وسطيه تصير بيناتهن، في حين اللارج corticospinal fibers اللارجست one هذه تكون مباشره ويا الموتور نيورون، يعني ماكو حاجه للانتر نيورون. البيراميدال هذه الصوره اللي احنا نشوف بها البيراميدز اللي ظاهره عندنا. البيراميدال سيستم يتكون من الكورتيكوسباينال تراكت والكورتيكوبالبر تراكت. هنا بلبر اللي هي معناها الميدولا اوبلنجاتا، البلبس كان يطلق لقب سابق يطلق على الميدولا اوبلنجاتا. الكورتيكوسباينال تراكت هذه الكورتيكوسباينال من اسمها يعني تجينا من الكورتكس باتجاه السباينال كورد. One third origin from the primary motor cortex رقم 4 و one third from the secondary motor cortex رقم 6 يعتقد انه من هذا المكان and one third from the parietal lobe اللي هو 312. لذلك 2/3 from the precentral gyrus and 1/3 from the postcentral gyrus. Supplementary 6 premotor 6 frontal eye field 8 and posterior parietal motor area 5 and 7 اللي هو secondary motor cortices. Supplementary 6 elaborate two sides proximal limb and trunk. The premotor 6 proximal limbs and trunk هذني الكنترول عليهم ان يسوون control على which part of the body. Proximal limbs and trunk turning body toward a desired direction during movement activity in the pyramidal activity in the PMC decreases, so it has a key function in planning activity. Also frontal eye field اللي هي number 8 and posterior parietal motor area number 5 and number 7 اللي هو secondary motor cortices. هذه الصورة اللي نشوف بها طبعا هذه الأرقام هي البرودمان areas احنا سابقا حكينا عنها اللي يقسم السيربرال كورتكس إلى مناطق وكل منطقة اعطوها أرقام. السنترال سالكس it's motor posterior than you would expect. Follow the superior frontal sulcus back to the precentral sulcus and remember all anatomy is variable. هذا هو اللون purple color اللي هو السنترال sulcus. اوكي هنا باكو الاكستنشنز مالته راح تكون مختلفه من شخص قد يكون من شخص لاخر. The primary motor والsecond والsensory cortices precentral sulcus اللي هو البرايمري موتور والpostcentral sulcus اللي هو البرايمري sensory. هنا هذه الصورة اللي على اليمين اللي هو الفانكشنال
MRI. هذا شنو فانكشن MRI؟ يعني الواحد من يسوي حركة معينة يشوفون which part of the cerebrum اللي هي يصير بها activation. عن طريق هذه يسوون دراسات يعرفون يا منطقة اللي تسيطر على الحركة الفلانية. يعني يسوي الحركة ويشوفون أو يشوفون ويعطوا الإيعاز accordingly. هاي ال homunculus of the primary somatosensory cortex ماخذيها احنا بالمحاضرات السابقة. الكورتيكوسباينال تراكت divisions عندنا lateral corticospinal tract اللي هي made up of corticospinal fibers that have crossed in the medulla. هاي اللي يعني بيها decussation supply all levels of the spinal cord. عندنا الانتيريور corticospinal tract اللي هي uncrossed fibers that cross near the level of synapse with the lower motor. هنا هذا الاختلاف اللي بيناتهم lateral corticospinal tract والانتيريور corticospinal tract. دي يصير بها decussation بالمدلة بالبلبس، يعني هاي يصير وين باللور. supply the neck and the upper limbs. corticospinal tract lateral tract اللي هي تتكون من 75 إلى 90% من الفايبرز decussate in the medulla اللي هو اسمه الموتور decussation. الفايبر descend in the contralateral wide columns of the spinal cord and terminate in the lateral panniculus rich in interneurons as well as contralateral anterior horn gray matter. It's found in the all levels. Corticospinal tract الفنترال او الانتيريور اللي استحكينا عنها قبل قليل اللي تكون 10 الى 25% من الفايبرز وتكون uncrossed. طبعا هذه بالمدلة. زين. الفايبرز descend in the ventral wide columns of the spinal cord and ventral it means anterior يعني fibers decussate near to their termination in the spinal cord and fibers terminate in the contralateral anterior horn gray matter to synapse with the interneurons. It is found mainly in the cervical and upper thoracic region or segments. The pathways of the tract تتكون هنا من axon descent in the coronal radiata, then the posterior limb of the internal capsule, first near the genu, then posterior. Third, also you should note that the fiber close to the genu are related with the cervical portion of the body, while those situated more posterior related to the lower extremity. هنا شنو هي؟ هذه الكورونا رادياتا، هاي الصورة اللي هنا، هاي الكورونا رادياتا، وهنا عندنا الانترنال كبسول. طبعا الالياف من تنزل الفايبرز هنا من تنزل بالكورونا رادياتا ما عندنا مشكلة، بعدين راح تنجمع كأنها ما تنجمع بالانترنال كبسول. الانترنال كبسول شكلها يعني مثل ما واحد لازم فتباقة من نقول من الزهور وطالعه، يعني هو قابض على هاي الستيم اوف ذا كورونا رادياتا وطالعه من عنده بعدين من ايده متفرعه اللي هي هاي هاي اللي بايده هي الانترنال كبسول واللي طالعه هي الكورونا رادياتا. الاورينتيشن اوف ذا فايبرز بالانترنال كبسول لها علاقه، يعني القريب على الجينو اللي هي تروح لوين للبروكسيمال بارت اوف ذا بودي، واللي تكون كل ما تتجه posteriorly فتكون تروح لوين للlower extremities. الكروس سيربري او البيسس بادينكولي اللي هو الميدل ثيرد بالميزنسيفالون fibers related with the cervical portion of the body are situated medially while those related to the leg are laterally. هنا نقدر نشوف اتجاه الفايبرز او الاورينتيشن اوف ذا فايبرز بالكروس سيربري. الكروس سيربري اللي هو صاير وين؟ بالميزنسيفالون. اوكي، اللي تكون او اللي تروح للسيرفايكال ريجن تكون ميديال
واللي تروح للرجلين تكون lateral. بالبيزس بالبونز tract is broken into many bundles by transverse pontocerebellar fibers. هنا بعدين تروح للبيراميد of the medulla. هاي الصورة اللي هسه قبل قليل شفناها وتكلمنا عنها. The corticospinal tract branch to cerebral cortex, ventral nuclei of the thalamus, basal nuclei, red nucleus, olivary nuclei, reticular formation, and the pontine nuclei with the posterior columns nuclei and posterior horn of the spinal cord, in addition to the intermediolateral cells columns of the spinal cord. They reduces the muscle tone, clumsiness, weakness, not complete paralysis. هذا شنو إذا صار lesion بهاي المنطقة شنو اللي راح تظهر عندك ك sign and symptoms عند البيشنت اللي تشوفها. المسل تون قل، weakness, not complete paralysis. Complete paralysis result if both pyramidal and extrapyramidal system are involved, as is often the case. هنا عندنا اللاترال والفنترال. هاي الصور لللاترال والفنترال corticospinal tract والفرق بيناتهن سواء بالبيراميدال decussation او هنا عندنا الديكاسيشن يكون distal بالنسبه للفنترال. Corticobulbar tract. الcorticobulbar tract اللي هي تروح من الكورتكس لوين؟ للبلبس، اللي هو البلبس قلنا للمدلة، اللي هنا طبعا تروح للnuclei of the spinal cord. They innervate the head. Most fiber terminate in the reticular formation near the cranial nerve nuclei. Association nerves in the reticular formation and synapse in the cranial nerve nuclei. Synapse with the lower motor neuron. هنا الكرانيال نيرفز نعتبرها lower motor neuron. اوكي، يعني هنا بنقول lower و upper بغض النظر عن مكانها بالجسم، يعني فوق او جوا، لا هنا حسب الاورينتيشن مالتها. الفنترال شيفت. الcorticospinal tract and corticobulbar pathways appear first in the mammals. In higher mammals, there is a dorsal to ventral shift of the corticospinal tract termination, and from sensory gating to motor control, direct contact facilitate dexterity. هذا هنا التطور مالتها يعني اللي بدنا نشوفه. الربروسبينال تراكت. الربروسبينال تراكت، الربرو معناها red. Cells originated in the red nucleus in the midbrain and receive afferent from the motor cortex and cerebellum. Represent a route path through which cerebral cortex and cerebellum can influence motor activity. يعني هاي اكو كانما تصير وسطيه، تراكت وسطيه يجيها الاعازات من الكورتكس ومن السيربيلم تروح للريد نيوكليوس، بعدين من الريد نيوكليوس تروح لوين؟ للموتور يعني فايبرز بالاخير، فبالتالي راح يصير كنترول على الموتور اكتيفيتي. اكسنز كروس in the ventral tegmental decussation. tegmental جزء من الميد برين هو بالحقيقه. Rubrospinal tract descend in the lateral wide columns of the spinal cord. The tract is ventrolateral and partly mixed with the lateral corticospinal tract. They terminate in the contralateral ventral horn cells of the spinal cord, and the tract carries excitatory fiber to motor neuron of the limb flexor muscles. يعني they activate the flexor muscles of the limb. And بنفس الوقت راح تسوي inhibition للاكستنسر او الانتي جرافيتي
muscles. اوكي، هذه الصورة الأحمر هو الريد نيوكليوس اللي هنا نشوفها قدامنا. هذه المقطع هذا وين؟ بالميد برين بالحقيقة. RUBROSPINAL tract continue begin in the red nucleus. قلنا decussate in the midbrain. decussate هنا قلنا بالتكتم tegmentum sorry. Descend through the pons and medulla oblongata, descend in the lateral funiculus of columns, and does use nuchal neuron to get anterior gray columns. Function closely related to the cerebellar function. Lesion إذا صار عندنا بهذه التراكت راح يصير impairment of the distal arm and hand movement. Intention tremor similar to cerebellar lesion. يعني هنا العلاقة تقريبا مثل السيربيلوم من يصير بليجن اللي هو intention tremor. Impairment قلنا of the distal arm and hand movement. Vestibulospinal tract. lateral vestibulo معناها اللي هي لها علاقة بال posture يعني من الفستيبولار سيستم. lateral vestibulospinal tract cells of origin اللي هو lateral vestibular nucleus and cerebellum. The axons descend in the ventral wide columns of the spinal cord and terminate in the ipsilateral ventral horn of the spinal cord. Usually اللي لها علاقة بالاequilibrium keeping the posture تكون ipsilateral. The tract mediate excitatory influence upon the extensor motor neuron to maintain posture. هنا هاي شغلها عكس شغل الربرو سباينال تراكت. دي تفعل لي الفلكسر وتثبط الاكستنسر، هذه عكسها. زين. الميديال فيستيبولو سباينال تراكت تجينا من الميديال فيستيبولار نيوكليوس and they descend in the ventral wide columns of the spinal cord as part of the medial longitudinal fasciculus اللي هي MLF يصيحوا لها. الأكسن terminate in the ipsilateral ventral horn cells of the spinal cord, and the medial longitudinal fasciculus consists of both ascending and descending fibers that link vestibular nuclei to nuclei supplying the extraocular muscles for coordination of head and eye movement. هذه الMLF بالحقيقة هي فد تركيب خاص هنا بمختلط التراكتس. إلها تربط الفستيبولار سيستم ويا من؟ ويا الأوكولار سيستم يعني أو الإكسترا أوكولار ماسل موفمنت. فبالتالي راح يصير علاقة بين الهيد موفمنت والآي موفمنت. Vestibulospinal tract originate in the other brief in the vestibular nuclei, receive major input from the vestibular nerve اللي هو العصب الثامن. طبعا الفستيبولار كوكليار هنا نيرف العصب الثامن، لكن هنا الفستيبولار بارت مو الكوكليار بارت. ما له علاقه بالهيرنج، هذه له علاقه بال equilibrium بال keeping the posture. Descend in the anterior funiculus synapse with the lower motor neuron and the extensor muscles primarily involved in maintenance of upright posture. هذا هو الفستيبولو cortical spinal tract. الريتيكولوسباينال تراكت هذا الجزء الاخر من الموضوع اللي هو اللاترال. عندنا اللاترال ريتيكولوسباينال تراكت، وعندنا قبل خلينا نسولف على هذا. السيلز موجوده وين او تجينا من الميدولاري ريتيكولار فورميشن descend in the ventral wide columns of the spinal cord on both sides. هنا يصير اكو نوع عندها crossed and non-crossed fibers. The axons terminate in the ipsilateral and contralateral ventral horn of the spinal cord. الميديال reticulospinal tract اللي هي تجينا من البونتاين reticular formation. The axons descend in the ventral wide columns of the spinal cord and terminate in the ipsilateral ventral
horn of the spinal cord. عكس ديشة، يعني مو عكسه تماما، ديشة بها ابسيلاترال وكونترالاترال. الميديال تكون ابسيلاترال عادة بالدايركشن مالتها. Reticulospinal tract, brief, originate in various regions of the reticular formation, descend in the anterior portion of the lateral funiculus, and phylogenetically it is most primitive, concerned with control of the reflex activity and muscle tone, though thought to mediate larger movement of trunk and limbs that do not require balance or fine movements of the upper limb. The tectospinal tract اللي هي تجينا من التكتم، يعني التكتم مش فيه عندنا السوبيريور والانفيريور كوليكولاي، هذا بالميد برين. هنا تجينا من السوبيريور كوليكولاس. The axons cross in the dorsal tegmental decussation and descend in the ventral wide columns of the spinal cord. Then the termination of these axons in the contralateral ventral horn of the spinal cord, and the tract mediate reflex movement in response to visual stimuli. احنا نعرف انه السوبيريور كوليكولاس لها علاقه بالفيجن، والانفيريور كوليكولاس لان موجودات وين؟ موجودات بالميدبرين. اكو اثنين بروزات واضحه، يعني زوجين قصدي، السوبيريور لها علاقه بالفيجن والانفيريور لها علاقه بالهيرينج. فبالتالي هذه اللي تجينا من السوبيريور كوليكولاس لها علاقه بالفيجوال ستيمولاي. الأوليفوسباينال من الانتيريور أوليفر nucleus to anterior wide columns to influence the activity of anterior gray matter, gray columns. Further information are يعني it is controversy about this tracts. Descending autonomic fibers from cerebral cortex والhypothalamus والamygdaloid body or amygdaloid complex with reticular formation, they cross midline in the brainstem and believe that descend in white column, terminate by synapsing on autonomic motor cell in the lateral gray columns, and either in thoracic and upper lumbar region اللي هو sympathetic outflow, or mid-sacral اللي هو الباراسمباثيك outflow. هذا اللي هو يصح له الاوتونوميك pathway. The essential point about this one, list the descending pathways اللي هو lateral corticospinal والanterior corticospinal اللي هي direct cortical effect، يعني cortex effect on the body. الربروسباينال تكتوسباينال والفيستيبولوسباينال كلهم تشوفون تنتهي بسباينال، معناها descending. هذه reticulospinal indirect cortex effects. The differences here is that the lateral corticospinal and rubrospinal distal muscles fine movement، هاي الفانكشن مالتها، يعني الانتيريور corticospinal tectospinal والvestibulospinal والreticulospinal proximal and axial muscles gross and postural movement. Identifying the sites of decussation عندنا lateral corticospinal اللي هي تكون medullary decussation يعني pyramidal decussation. Anterior corticospinal at level of destination. Rubrospinal midbrain. Tectospinal بالmidbrain also. Vestibulospinal and reticulospinal it is uncrossed, and the other one is some of them crossing. هنا هذه الكونديشن اللي هي Wallerian Degeneration, motor cortex injury, and degeneration of the first order motor neuron. Outline the corticospinal tract. هنا نشوف هذا Precentral Gyrus. هنا نشوف الكورونا رادياتا اللي affect بيها Pontine Tegmentum, Medullary Pyramid, and that's all about this lecture. Thank you for listening.